It is March 18. Very well. So fast this year. Yeah. Okay, well, so 2024 is moving on so fast. I don't know what about you. Como que quiere más descanso el teacher, yo creo. He goes so fast. Sorry. I don't know what moment I left, but I think I was telling you something about what we were going to do today. The reported speech, we're going to check some vocabulary that we use when we want to say sorry. There are some interesting expressions too. But let's do it here. Here, what you have to do is to rewrite the sentences using passive voice in the past form. All right, so let's see the sentence, the first sentence, and then we can answer too. So it says, the Spanish soccer team won the World Cup for the first time in 2010. Okay, so again, you need to identify two things. You need to identify the subject and the object, but most importantly, the object. Okay, so the object in this case is the word cup. All right. The verb that we are using is won. This is an irregular verb, so it's win. In past, we say won. In past participle, won. Okay. Very well. So it says the World Cup was won by the Spanish soccer team for the first time in 2010. So in this case, even though we are mentioning the subject, right, we are focusing more on the World Cup. And for me, it's not very important to mention the Spanish soccer team, but to mention about the World Cup. So that's why I write at the beginning. That's why it says the World Cup. And then two other things that we need to remember is that in reported speech, we use the verb to be, que en este caso es was, because the sentence is originally in past.
but the verb is in past participle. In this case, won is the same in past than in past participle. Hold on. Sorry, just that I have some guests that are visiting. Okay, so it says okay, the Spanish soccer team. I remember the World Cup. I think that is the only one that I really followed. The World Cup was in South Africa. Maybe you remember because that's when Shakira released the song Waka Waka. South Africa World Cup. Waka waka. Yeah. Even there was these I mean the soccer ball had a name and everything, right? Jabulani. Yabulani? Jabulani. Habulani. Ah, yeah. And Spain won, right? I don't know if it was Mexico that that Mexicans we arrived to the quarters or eights. They got, I remember that, the fifth position. Fifth position. I guess so. Okay, yeah. Well, I remember these very well. The other ones I didn't pay much attention, but I remember for some reason I remember this World Cup more than others. Okay, so very well. Let's check the other one. We move from topic and we'll check this. Please, Flor, can you help me to read number 2? And then you write the sentence in passive voice. Yes. The Spanish soccer team won the World Cup for the first time in 2010. In 2000, Mm. over 2000 years ago. 2000 years ago. Mhm. Okay, so how can we rewrite the sentence in passive voice? Can you repeat? The World Cup. The No, World in number Cup. 2. In number 2. Number 2. Mhm. Repeat. The Spanish soccer teams won the Exercise 2. exercise. Exercise 2, you read it, and we need to write the sentence in passive voice. The sentence, esta oración la escribimos en voz pasiva. Okay, the How can time. we do that? Me, teacher? Yes. ¿Cómo sería? ¿Cómo crees que sería en voz pasiva? En voz pasiva. The Okay, let's remember a little bit about the passive voice. What do you remember about the passive voice? Is there anything you remember? ¿Recordamos algo de voz pasiva? Voz pasiva. Yes. No. Okay, It's so difficult for me. okay, don't worry.
So the purpose of the passive voice is that you need to identify first the object of the sentence. And you mentioned this object, right? And it's very common even in Spanish, right? When we say, no sé, something about the company, for example, in which you work, en vez de decir, yo envié los reportes, ¿cómo se diría eso en inglés? I submitted the reports. Envié los reportes. You can write the reports are sent or submitted. ¿Los reportes se enviaron? Ajá, los reportes se enviaron sin necesidad de decir yo envié los reportes. Right? So, you can speak like this. Esto también se hace así en español. Other example. Instead of saying he turned off the computer, él apagó la computadora, you can say the computer was turned off, como me apagaron la computadora o la computadora fue apagada. Why would you say this? Because either you don't know the person, ya sea que no conozcas quién realmente realizó la acción, o no quieres decir quién hizo la acción, o no es importante mencionar quién hizo la acción, sino lo que importa es la acción en sí misma y el objeto en sí mismo, right? So that's why we can say things like the reports are submitted, los reportes son enviados, que no importa quién los envió, solamente el hecho de que son enviados. The computer was turned off, la computadora fue apagada sin importar si él o alguien más la apagó, right? This is the passive voice. A esto es a lo que nos referimos con passive voice, ¿no? So, you remember now a little bit more about the passive voice? ¿Recuerdas un poco ya acerca de voz pasiva? A little teacher. Okay, well, a little bit. So, check now the next thing. So, in these exercises, yes, Javier, do you want to ask something? Me, teacher, I can try. Sorry? I can try to translate the passive voice. In the second one, you want to try? Yes. Okay, you can try. Tell me, please. Is okay. The dinosaurs bones over 2,000 years. The dinosaur bones. Over 2,000 years Mm-hmm. were found in Sichuan. Were found in Sichuan. Okay, very well. Yeah, I think it's a good one. Good. Después del where lleva in. No, sorry. Were found in Sichuan. Okay. Very well. So now, just maybe el over, esto que es el complemento, lo podemos dejar al final. Los complementos los pueden dejar al último. The dinosaur, si no sé, o sea, está bien, pero se puede sonar un poco rara la oración. The dinosaur bones were found in Sichuan over 2,000 years ago, or were found over 2,000 years ago in Sichuan. Se encontraron hace 2,000 años, hace más de 2,000 años en Sichuan. Ok. Entonces aquí dice, los chinos lo encontraron, right? Pero yo en voz pasiva no menciono nada de los chinos. Because for me, the event is more important. El evento es más importante que el sujeto. So that's why I don't write it. Entonces la oración dice que son huesos que se encontraron hace 2,000 años o son huesos de hace 2,000 años. Se encontraron hace más de 2,000 años. Ok. Pensé que la oración decía que eran huesos de más de 2,000 años, que se encontraron huesos de más de 2,000 años en sí.
Mm, could be found. O sea, yo pensé que la oración decía, los chinos encontraron huesos de más de 2000 años en Sichuan, Ujú. pero ago es la de Sí, que que los hace, huesos tienen 2000 años de antigüedad, ¿no? sí. Ok. Pero Ujú. ago vendría siendo cierto de que hace 2000 años se encontraron. Yeah, I think over 2000 years ago. Ya, la Go, no sé si deba realmente de ir ahí porque se entendería con ese Go que los huesos fueron encontrados hace 2000 años, cuando a lo mejor los huesos fueron encontrados eh, y tienen 2000 años de antigüedad. Sí, sí, porque pues hace 2000 años pues no estaría registrado mucho Ujú. algo así pues. Ya, sí, la gramática de la oración nos indicaría que fueron encontrados hace 2000 años, but I think that without the ago, ah, sí, porque a lo mejor iría 2000 aquí. The 2000 years dinosaur bones were found over 2000. Sí, porque en este caso, por ejemplo, the age is an adjective, right? La edad es un adjetivo, también puede ser un sustantivo. Por ejemplo, si yo quiero decir, tienes, no sé, 30 años, dirías, no sé, he is 30. Ujú. He is 30. Él tiene 30. He is 30, entonces sería un adjetivo, por lo tanto tendrías que poner la edad, 2000 años, cerca de huesos, ¿no? Sería como 2000-year-old bones. Ujú. Si la oración yo creo que lo que quiere decir es precisamente lo que tradujo Oscar. Los chinos encontraron huesos de dinosaurio. Bueno, más bien lo que dice la oración es exactamente lo que escribió Oscar. Los chinos encontraron huesos de dinosaurio hace más de 2000 años. Entonces, no quiere decir que los huesos tienen 2000 años de antigüedad, que a lo mejor sería un poco extraño, ¿no? Porque, Sí, no sí, sé, también. No había sí, dinosaurios en... ujú. Ya, pero si la oración da a entender eso, que, que se encontraron hace más de 2000 años y no que los huesos tienen 2000 años de antigüedad. Yeah, that's right. Yeah, I think that they mean the opposite, actually. Yo creo que yo querían decir lo opuesto, but I think that with the ago doesn't work that well. Mhm. Okay, very well. And let's see. Teacher, Yeah? I can to say three. ¿Puedo decir la tres? A ver si está bien. Mm-hmm. Yeah, but before, let's analyze this sentence. Mejor. A ver lo que escribió Oscar. Over 2000 years ago. Más bien sería, over 2000 years ago, dinosaur bones were found by Chinese. Oh yes, yes, because Ajá. it's first the object. Mhm. Yes. Exactly. First the object. That Okay. be other form that passive voice Mm, ajá, exactly. is other possibility. Lo que sería, bueno, lo que ahorita te lo escribo, pero es más o menos lo que escribió Oscar. Dinosaur bones were found by Chinese. Así como lo acabo de escribir, sería que huesos de 2000 años de antigüedad fueron encontrados.
por los chinos. Ya. O sea, así sería para comentar esto, pero la oración dice que ellos lo encontraron hace 2000 años, porque tenemos el ago, que eso es hace. Sí, como para que hablar de la edad de las cosas, no necesitas decir hace. It's like, I think we are lost in translation. Ahora, antes de pasar a la siguiente, let's check here, right? Entonces aquí tenemos the dinosaur bones, que es nuestro, bueno, que sin el de, ¿no? Solo dinosaur bones es el objeto. Fueron encontrados, right? Tengo que agregar el fueron, que es el verb to be, y found. Okay, so now let's go to number 3. Okay, but please just wait 1 second. Mi teacher. Yes, but just 1 second, please. Okay, a ver si entendí. The first email. The first email was sent. No, ¿verdad? Creo que no entendí. The first email sent A ver, in. vamos a primero a leer la oración original. ¿Podemos, please? Okay. Ray Tomlinson sent the first email in 1971. Ujú. In 1971. Muy bien. Okay, Flor, so let's go little by little. Tell me, who is the subject in the sentence? ¿Quién es el sujeto de la oración? Email. No, sujeto es quien realiza la acción. Ray Tomlinson. Exactly. Muy bien. Okay, so él es el sujeto. Él no es importante a la hora de que escribimos la voz pasiva. Esta oración no está en voz pasiva. La tenemos que escribir. Ok, y the object es the first email. Ok, entonces vamos a escribir que al inicio, the first first email. email. ¿Listo? ¿Qué más? Was Ujú. Was sent sent. in- Complement. Ya in la oración está bien, solamente el complemento. In. in 7 Ujú. ¿cómo es? In 1971. 1971 Exactly. by So, you don't need to mention Ray. Ya no necesitas mencionar a esta persona. ¿no? Solo es opcional. Right? Entonces aquí dice, Ray Tomlinson sent the first email 1971. Ray envió el primer email en 1971. El primer email fue enviado en 1971 por By. Ray Tomlinson, pero esto no es necesario. Okay. Pero también se le puede poner, ¿verdad? Yes, you can. If you want, you can write by. By. Ray Tomlinson. Just optionally. Pero esto es opcional. ¿Por qué? Okay. Porque recuerden que el punto de la voz pasiva es que no me importa el sujeto de la oración. Oh, yes. Sí. Okay. But do you understand what is the purpose of learning this? ¿Entiendes cuál es el propósito de voz pasiva, Flor? Que no lleve el sujeto. Exactly, que no lleve el sujeto. Enfocarnos es darle otro enfoque a la oración. Puedes decir lo mismo, pero matizarlo de una forma diferente, right? Like, it's not the same saying, no es lo mismo decir I made a mistake, yo cometí un error, que decir a Cometí un error. mistake was made, que decir un error fue cometido, ¿verdad? No es lo mismo decir yo lo cometí que
fue cometido, right? Ujú, So even though you're saying the same, you don't want to blame it on you. No quieres que te echen la culpa a ti, ujú, right? This is an example. Sometimes you don't know. A veces no sabes quién lo realizó. ujú. For example, you cannot say he made it, pero alguien lo hizo, ¿no? Entonces dirías, someone made a mistake. Pero en tal caso sería a mistake was made. Again. ¿Ok? Teacher, entonces no se va a poner el sujeto ya en la voz pasiva. Solo opcionalmente. Oh, yes. Ujú. Ujú. Solo opcionalmente porque, bueno, el propósito es quitarlo. Pero si quieres lo puedes poner. Solamente que cambiaría el enfoque a the first email, aunque sigas mencionando al sujeto. Okay. Thanks, teacher. ¿Ok? Very well. Yeah. Excellent. Let's check. So the next two, it says now we need to order these sentences to write more passive voice. Okay, I would like to ask Oscar if you could help me with number one. Okay. By J.K. Rowling, written Romeo and Juliet. Romeo and Juliet was written by J.K. Rowling. Excellent. Okay, so was Romeo, Pregunta, sorry, yes. uh-huh, Was Romeo and Juliet uh-huh, written by J.K. Rowling? mhm. In this exercise, you only have to, you only have to write the, I mean, not to rewrite, but just order the sentences, order the word. Solamente tienes que ordenar las palabras, right? Okay, so the sentence says, was Romeo and Juliet written by J.K. Rowling? Fue Romeo y Julieta escrito por esta autora. Okay, very well. So, what do you think? Was Romeo and Juliet written by J.K. Rowling? No, she write Harry Potter. Yes, exactly. So, no, it wasn't. Well, it was. It was who wrote Romeo and Juliet? Shakespeare. Uh-huh. Romeo and Juliet was written by Shakespeare. Exactly. Okay. So, what are some of the books? Do you know a J.K. Rowling? ¿Conocen a esa escritora, esa autora, J.K. Rowling? Me no, teacher. In my case, no. Yes, is the she write in Harry Potter? Exactly. So, yeah, she's the writer of Harry Potter. That's correct. Good. Okay, let's check now. Number two, please. Can you help me, Money, too? We just have to order the words in a correct order. Solo hay que ordenar estas palabras para formar la voz pasiva. No hay que reescribir nada, solo ordenar. Can you help me, please? Yeah, me. Yes, ¿Sí? please. When was released the Hunger Games movie? Movie released. Release es lanzar una película. Puede ser también un álbum or news. Do you like The Hunger Games? Yeah, I like so much, but I don't remember.
But do you like the first movie, the second, the third movie? Um, the third, the The second, third the movie? first second. Okay, Mhm. I like very it. well. I also like the Hunger Games, and I think the actress, I don't remember the name of the actress, but I think the character is called Caitlyn. Se llama Caitlyn, ¿no? Bueno, no la actriz, pero el personaje, right? For me, it was very revolutionary idea, ¿no? Una idea muy revolucionaria. Katniss, Yeah. ¿no? Yeah. What were you saying, Javier? Es Katniss, the priest, Katniss? yes. Katniss Everdeen. Ah, Katniss Everdeen. Yeah, I don't remember. I thought it was Caitlyn. No. Okay. Yeah, for me it was a very interesting movie too. That one and Divergente. It wasn't that good as the Hunger Games, but it also, I think it was more like novel for, I always confuse those movies, but it was a good one. The second one, not that much. The first movie, the Divergent, is so good, but the second and third is very confused that you say that you told. Yeah, I know. Yeah, that for me it's hard to follow too. But the characters, they are very you can remember those are good characters, some of them. Even though it's not my favorite genre, I prefer other movies. I like science fiction movies and some drama and so on. But it's still good for me. Okay, and when was the first Hunger Games movie released? We're going to check. The Hunger Games. A ver. It was released in. Okay, but one thing is the book, the novels. Una cosa son las novelas, otra cosa es la película. It was in 2012, The Hunger Games. By the way, do you remember the movie 2012? I didn't like it for me. Yes, Como que tenía mucho hype esa película y no lo supieron aprovechar, ¿no? Que era 2012. you don't like this movie? I don't like it. And you? Yes, I mean, I like this movie. Really, I so scared by this movie. I I mean, I like the concept, but not the execution. Yes, the concept is very well, and they have very extended for the idea. O sea, tienen mucho para extender la idea. Mm-hmm. Yeah, I mean, it also has some effects, special effects. Yeah, but I don't know. For me, the characters, I don't know. Look, it didn't even says. So I think it has some bad critics, but it was an interesting concept. Okay, so now You we believe can. this theory, teacher? Sorry? You believe this theory? O sea, creía en esa teoría. You believe in that movie? That general theory that 2012. Of That's the 2012. 2012 was the theory of Mayans, right? Según los yes. mayas, ¿no? No sé That the qué. 2012 the world is finished. Mm-hmm. You believe? You believe it? In what year? ¿Usted creía que era verdad esa teoría de que se iba a acabar el mundo?
I was a kid back then, so yeah, I believed some of that. Yeah. I mean, it was scary, but you know, then I learned the Mayans didn't necessarily mean the end of the world, even though the calculations could be correct, but they mean another era, ¿no? Marcaba, según los mayas, esos cambios eran, marcaba el 2012 quizá una nueva era, pero no necesariamente el fin del Fue, mundo, ¿no? fue muy dramatizada la idea. Yeah. Now, if you ask me if I think that the end of the world is coming, I think it is. Yo creo que si lo que está pasando ahora hubiera pasado antes del 2012, sí pensaría que vendría el fin del mundo en el 2012. Actually, I still have a hunch. You know what is to have a hunch? Have a hunch? Have you heard? Presentimiento. Un presentimiento, exactly. I have a hunch. For what I've heard and some thoughts that I have, that for me it's 2034. Para mí el fin es en el 2034. For me. Like if I have to set a date, for me it's 2034. And I think that things are getting too ugly and something bad could happen. I was just reading, that's the bad thing about reading news. A veces si lees muchas noticias te puede dar paranoia. But I was reading that, you know, that they said Germany has published something, eso no fue algo que publicó un paranoico. Fue el gobierno de Alemania, que el siguiente año, o en 2025, sí, en 2025, siguiente año, Putin planea lanzar un ataque a Europa. And, you know, when you see some of the things that are going on, and you can believe that it's true. If Donald Trump wins elections, dicen si Donald Trump gana las elecciones, puede no defender a los países de Europa. So, not Europe, but the NATO. La OTAN en inglés se dice NATO. Porque eso es lo que Donald Trump ha dicho. Entonces, hay mucha incertidumbre en Europa. It's really ugly. There are wars. Luego está la guerra de Israel. There is also this China conflict with Taiwan, you know. It's risky. There are these immigrants from Haiti, los inmigrantes de muchas partes creo que eso lo hemos visto más, ¿no? Que hay más inmigrantes en México, Yes. right? From Haiti, de Haití, de Venezuela, right? For me, that's my idea. Do you have another theory? 3 years ago, I decided to stop read all the notice, all the All the news. news. You stop It's reading, dejaste de leer. it's very anxiety. Overwhelming, como abrumado. Yes. It's overwhelming. Yeah, I know. It's not good for you. It's too much information, too much going on. Yes. Only solo lo justo, necesario, pero ya no me gusta indagar sobre noticias mundiales y todo eso, digo yo, ¿para qué? Ah, se fue. Me dio ansiedad. It was my computer. Honestly, I don't know where the charger is, but I will continue with my phone. Javier, you were saying that you stop reading the news. Yes, yes. It's very stressed that seeing all the countries is always fighting. Yeah, and
And I don't think things will improve because, yeah, no one is interested. They say no one is interested in a world war, right? Claro, eso tiene lógica. A nadie le interesa una guerra mundial. A nadie le interesa un ataque de armas nucleares. But also, who is interested in reaching peace? ¿A quién le interesa la paz, right? Who is interested in giving in? Giving is ceder, right? ¿A quién le interesa ceder, right? No one wants, they all just want to take. Everything is just take and take, right? So let's tomar, and they won't give in, right? Giving is ceder, nunca ceder, ni siquiera a un punto razonable. So I think it's really bad. And the worst thing is we cannot even do anything, right, against this. There's nothing we can do. Like, you want to go and tell Putin not to do that. Like, we don't have the nuclear button or our disposition, right? Nosotros no tenemos ese portafolio con el botón nuclear, ¿no? But they do. But I don't think they are very interested. Yeah, that's my theory, guys. Mi teoría es 2034, si no es que antes. I just want to live happily before that. Creo que es muy generoso. Yeah. Well, por algunas interpretaciones de, what's the name of these? Newton, por ejemplo, él creía que el fin vendría en 2060, según él hizo sus cálculos, and it's 2060. You can read like many things, right? But it's always like that when people say about the end. You find Nostradamus, you find other prophets, but I think you don't need prophets to see what is going on. No necesitamos profetas para ver qué está pasando, right? I hope that we can reach an agreement or that everything gets better soon. Okay, well, apologizing. The vocabulary, let's not talk about these things anymore so we don't get anxious. Uncover. Sorry. Okay, so vocabulary for apologizing. For apologizing. I mean, that's something we need to do, right? Tendremos que ser, a mí, ahora que, por ejemplo, he estado manejando, bueno, y mi familia está de visita, mi padre me dice, sé siempre un conductor amable. He tells me, just giving, if they want to take over es como rebasar. Si te quieren rebasar, deja que te rebasen. Let them take you over. Don't use the honk. A veces me da coraje o no sé, y yo utilizo el claxon. And my dad tells me, don't honk. Don't honk. Don't use it. Right? He tells me to be calm. But I think that we really should learn to be like this also because we make mistakes, right? Entonces, bueno, si la gente aprendiera a hacer esto más frecuentemente, pues creo que viviríamos en un mundo mejor. Apologizing. ¿Qué significa apologizing? Disculparse. Disculparse. Okay, very well. So, what are some expressions you have here? First, you have, I didn't mean to. You can use it in present too, but mean has two meanings, okay? Mean means significar. Mean also means tener la intención o querer. So, if you say, I didn't mean to, es como, no fue mi intención. I didn't mean to. That is one expression. The other one is, I'm really sorry. I'm really sorry. Yeah, los canadienses pronuncian más como una E, ¿no? Dicen sorry. You can say, es más sorry, pero no es sorry. Ok, no es como zorro, no se dice so. Es sorry or sorry. I'm really sorry. Okay. You can also say, it was my fault.
no fault, eso se pronuncia fall. It was my fault. Ni siquiera la T ni la L suenan. Just, it was my fault. My apologies. Disculpas, my apologies. And there are some others you can use. You can use, for example, this one that is, you can say my mistake. My mistake. Es mi error. Cuando dices mi error es como lo siento. My mistake. Es cierto, mi error. My mistake. Y en inglés americano, sobre todo en el sur, dicen my bad. My bad. Esto un británico le choca mucho, pero en inglés americano dicen my bad. Y los británicos, ¿cómo dirían? Ellos dirían I beg your pardon. I beg your pardon. O you can say pardon me. También pardon me. La palabra pardon es del francés, ¿no? Y de hecho se parece al español perdón. Entonces, bueno, eso es fácil de recordar. Right? You can say, I beg your pardon. Pardon me. What else? Okay, we check my apologies. I have here some more expressions, but I would like to know, do you know some other? ¿Conocen alguna otra expresión que podamos utilizar para pedir disculpas o que hayan escuchado o visto en alguna película? Yo escuché la de I'm so sorry. I'm so sorry, sí. Lo siento mucho ya. I'm so sorry. Cuidado, no confundamos excuse me y sorry. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en español se puede confundir cuando quieres decir, ay, disculpe. Y a lo mejor quieres decir disculpe para hablar con alguien, ¿no? O sea, digamos, vas a interrumpir a alguien o quieres acercarte a alguien, no digas sorry. Tienes que decir excuse me, right? O como se diría en Star Wars, squeeze me. Bueno, squeeze me, ¿no? Dice squeeze me en lugar de excuse me. Bueno, excuse me is when you want to talk to the person, cuando vas a hablar con la persona o cuando le quieres pedir permiso, ¿ya? Excuse me, no sorry, no digas sorry, perdón, no, excuse me. It's not the same excuse me and sorry. Tampoco vayas a utilizar excuse me para pedir perdón. Más bien, si tú dices excuse me, sería como perdona, disculpa, ¿qué quieres decir? Entonces, si vas a pedir perdón, tú dices, oh, I'm sorry, y no excuse me, porque es otra cosa distinta. ¿Ya? Other thing is that, for example, when you sneeze, cuando estornudas, nosotros decimos salud, right? Bless you. ¿Y qué contesta la persona? Bueno, algunos lo dicen, otros no. Pero, ¿qué suele contestar la persona? Cuando alguien le dice salud, como gracias, ¿no? Thank you. Thank you. Eso es extraño. En Estados Unidos no se dice gracias. Tú fuiste quien les estornudó, por así decirlo. Entonces también dirías, I'm sorry. Entonces la gente cuando estornuda dice, sorry. Sorry. Y aunque le digan, bless you, que de hecho yo no lo he escuchado mucho. No sé si la gente ha perdido eso, pero en inglés es raro que digan bless you. Que ya es más como de abuelitos, creo, o a lo mejor en un contexto más formal decir bless you, porque yo he visto muchas veces que estornudan y no les dicen nada. But I don't know. But I guess I think it's more like that. You would say sorry si estornudas, si te dicen salud, no digas gracias, di perdón. Yeah, it's a different thing. And here I think we have also Forgive me. Forgive me. Bueno, si eso es más como existe algo realmente malo, pues sí puedes decir forgive me, ¿no? Como I'm so sorry, forgive me. Forgive me. Ajá. Incluso, no sé, está mucho más formal, pues decir grant me your forgiveness. Concédeme tu perdón. Hasta puede sonar como religioso, ¿no? Para pedir a Dios.
Grant me your forgiveness. Concédeme tu perdón. Hay una frase también que es muy religiosa, que es forgive me, Father, for I have sinned. Perdóname, Padre, porque he pecado. Forgive me, Father, for I have sinned. Bueno, ahí tienen. If you are religious, you can pray and you can say sorry for the bad things you do or say. Let's see. And we have here structuring conversational. Aquí debe ver alguno de saying sorry. Okay, I think it's not here. Have you heard any other expressions? ¿Habían escuchado alguna otra expresión? No one else? Don't remember. Okay, I'm trying to open the book, but it doesn't work. De hecho, bueno, una cuestión cultural. If you could order the countries in the most polite way, I mean, the most polite countries, if you could order them, how would you order the English-speaking countries? ¿Cómo ordenarían ustedes los países donde se habla inglés para decir cuál es el más educado y el menos educado? De los 3 países angloparlantes más importantes, America, well, United States, Canada, and the UK. Entre esos 3, ¿cómo ordenarían el más amable o donde hay más educación, de decir lo siento y así por el estilo? ¿Y en qué orden pondrían al menos educado? What do you think? First place, ¿cuál sería el más educado? UK, What Canada. country, person? The UK? Yeah. Yeah. Okay, I will say the same. También, the UK. Why? In the UK, they always say, they're famous for saying, I beg your pardon, or pardon me, or I'm sorry for everything. Es como, dicen lo siento por todo. O sea, si, I don't know, for everything. They're famous for that. It's even like, something that identifies them a lot. Es hasta un stereotype, es un estereotipo que dicen lo siento por todo. Even if you, for example, let's say that you're walking on the street, you crash against another person, maybe you are not, por estar viendo tu teléfono, chocas con otra persona, aunque haya sido tu culpa, ellos dicen lo siento. Then the second place, which one? Canada or United States? Canada. Yes, it will be Canada. Canada también se considera el más educado que los Estados Unidos. Yeah, they say, even Americans say that. Yeah. So, okay, let me show you. Creo que este video se los había mostrado alguna vez. Hay un choque muy feo y así reacciona una persona británica que tenía una cámara en su auto. Check here. Yeah, I show it to you. Look good.
But what is he doing? Recuerden que en el Reino Unido se maneja por la izquierda, right? So he's in the right lane. Quizás la persona que está allá se le olvidó, es una turista, pero eso es normal, manejar por la izquierda. Carril izquierdo. You saw that. Well, that was fucking scary. Dear. I'm uninjured. I'm uninjured. Let me. Not sorry. Okay, no anger. No anger. Let's just. Ya vieron, dice, no estoy enojado, tranquilo. Let's just take this Vamos a tomar esto de forma calmada. calmly. Do you think that? Number, I'm sorry. Do you think that this is recording? Yeah, that's fine. It's fine. I'm going to turn this off now. Scotland. No. So what do you think? That's the British reaction. Literally British. Yeah. I was driving and there was an American tourist. And, well, he passed, la verdad no me fijé. But he was about to crash the other door of the car. O sea, él sí, realmente yo no le iba a chocar, le iba a chocar conmigo. Aunque fue mi culpa. So he said, you almost killed me. Me dijo, casi me matas, pero usando groserías, ¿no? And then I was just like, you're okay, but then he started screaming, empezó a gritar muy loco. Y era americano. So I don't think some Americans take it to the next level, in my opinion. Okay, guys, well, we finished for now. We'll continue with the next unit next week. So thank you so much and take care.